Good afternoon, dear girls. So, in the last session, we were discussing the concept of human reproduction. So, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ. ಸೊ fine. Today's first question is like this. A cell at ovulation is at which stage? Ovulation ಆಗೋವಾಗ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ದ ಎಗ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. You can switch on your mic. The mic is muted actually. Okay, good. Option A, secondary oocyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Fine. So secondary oocyte, option A is a right answer here. A cell at ovulation stage ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ A is a right answer. Are you guys noting down the questions or shall I proceed? ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಲಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ. Which period of menstrual cycle is known as proliferative phase ಅಂತ? menstruation cycle ಅಲ್ಲಿ we know that proliferative phase ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ follicular phase or proliferative phase, luteal phase ಅಂತ ಇದೆ, menstrual phase. ಸೊ ಆ ಫೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ proliferative phase ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 to 5 days, 6 to 14 days, 15 to 28 days, 14 to 15 days. What is your response on it? Yeah, what is your answer? Option C, 15 to 28 days ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. So here, which period of menstrual cycle is known as a proliferative phase ಅಥವಾ follicular phase ಅಂತ ಅಂದಾಗ day 1 to 5th day, that is your menstrual phase where you will face the bleeding, right? So 5th ಇಂದ 6th ಇಂದ 5th day ಆದ್ಮೇಲೆ 6th ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? The follicles, our uterus will be there, no? Our ovary will be there, no? ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಹೊಸ ಎಗ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿವ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 6 to 14 days. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 6 to 14 days is a right answer. It is not 15 to 28 days. 6 to 14 days. 14th, 15th day we will get ovulation. Ovulation agate. Egg will be released. Okay. 15 to 20, 6 to 14 days is a right answer. Option B is a right answer. Fine. Shall I proceed to the next question? It's better if you switch on the mic. Mic switch on madidi because ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು. I will not get any disturbance. Okay, I hope you guys are writing down the questions. It's up to you. On which day of menstrual cycle does ovulation occur? Ovulation ಯಾವ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ? On 12th day, on 13th day, on 14th day, on 15th day. Very good. Option C, on 14th day. Option C, on 14th day is a right answer. Ovulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A graphian follicle releasing the egg. ಆ process ಗೆ ovulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Shall I proceed to the next question? Yeah. Yeah. Just a minute. Okay. The next question goes like this, guys. During which days of menstrual cycle do estrogen levels rise?
ಯಾವ ಡೇ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 15th ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ. 6th ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 7 ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ 7 ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 6 to 14 days ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 6 to 14 days is a right answer. Okay, just a minute. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು know the name of that college. Please do respond in the chat box. Fine. Next question goes like this. After fertilization ಆಯ್ತು, the egg got fused by the sperm. Which changes prevent entry of other sperms into oocyte? oocyte ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ? ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ವಿಟಲೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, A and C both. What is your response on it? Yes, Kanaswadi College is also with us. Fine. Kanaswadi College, you can respond through a chat box also or through mic. Chat box prefer ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be good. Mic ಇದ್ರೆ mic. Yes ma'am, ma'am. Yeah, ಹೇಳಿ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು oocyte? ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್? ಇನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್? ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಟಲೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ತುಬಗೇರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕಾನಸ್ವಾಡಿ PU ಕಾಲೇಜ್ voted ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ದ oocyte ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ by a layer which is called as a thick layer which is called fertilization membrane. ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ ಅನ್ನೋ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we will discuss some information regarding it. I will just brush up the concept. Just wait for a second. Okay. Yes.
Yes. See here, this is a structure of a ova or a egg. ಈ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the next layer is vitelline membrane. Next one is germinal vesicle nucleus. So ಈ nucleus ಜೊತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, the sperm will be fused. And the outer layer, whatever you are seeing here, it is called as corona radiata. So fertilization ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, this zona pellucida will be there, no? After fertilization, it will become hard so that the other sperms will not enter in anta. Yeah. Menstrual phase. Okay. Here you can see the fertilization video. Just Fertilization in humans is internal. It takes place inside the body of the fetus. I'm just brushing up the concept because ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. During the act of copulation, the deposition of sperm. So the sperms are entering into the female reproductive system towards the ovum. So through the cervix they will enter. They are entering into the fallopian tube. After that, uterus and then fallopian tube. So ampullary isthmic region ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ampullary isthmic region ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ampullary isthmic region. Now sperms are entering towards the egg, as you can see. So ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಲೇಯರ್. Here you can see the nucleus of it. Only one sperm will be successful in fusing with this nucleus. See, this is a corona radiata. The sperms are passing through the corona radiata, and then this is a zona pellucida layer. Only one sperm, by secreting the acrosomal enzyme, acrosome ಇಂದ enzyme ಬರುತ್ತೆ, that enzyme will dissolve. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, zona pellucida layer ನ dissolve ಮಾಡುತ್ತೆ. enzyme ಅಂದ್ರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತ, ಕಿಣ್ವ. So now the sperm entered into the plasma membrane of the egg. So like this, then it got fused with what? The egg nucleus. See here, this is called as hardening of the zona pellucida. You can see the other sperms are not entering into the egg. See, the zona pellucida hardens to prevent polyspermy. Polyspermy andre enu, more than one sperm anta. The one sperm which got entered, no, so that will fuse, that male pronucleus will fuse with the egg nucleus. Okay, this is called as fertilization or syngamy. Sorry, karyogamy anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pronuclei fuse ಆದ್ರೆ karyogamy. Simply fusion anta ಕರೆದ್ರೆ syngamy. This is a zygote. Okay, so this is about the brief concept of fertilization. Now let us proceed with the upcoming questions on it. Okay. Okay, after fertilization, which changes prevent? Idaita, the answer is option B, fertilization membrane. Next question goes like this. During movement of zygote, fusion agide, zygote form agide. Now zygote is moving in the fallopian tube or a oviduct. So adaralli enagtirate, when it is moving alva, the zygote will be undergoing certain division. So when it is undergoing certain division, it will be forming 2 to 16 daughter cells. ಅದು 2 to 16 daughter cells ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That process is called as what? ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? See the question properly. ಅವರು ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. They are asking what is that process is called as. Option A, cleavage.
option B gastrulation, option C morula, option D A and B both. What is your answer on this? Yeah, option C morula anta. Okay, government PU college from Tubugere ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Kanaswadi PU college answered as option C only. So I said you when I was explaining the question, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, they asked the process. Structure formula, very good. So structure process ಏನಿದೆ ಇದು, that is option A, cleavage ಅನ್ನೋದು process ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರಚನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So option A, cleavage is a right answer. Option A is a right answer. Okay na? Now let us proceed to the next question. Which cells secrete the enzymes to make implantation of embryos possible? Embryo form ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೋಗಿ ಯುಟರಸ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್, outer layer of blastocyst. The quick answer is given by Kanaswadi PU college. Okay, fine. Which cells secrete the enzymes to make implantation of embryos possible? ಯಾವ ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? One college answered as option C, outer layer of uterus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Fine. Look into this. Option A. Option A. Okay. Tubugere PU college is answering as option A anta. Fine. Just a minute. Yes. See, this is an implantation. What is implantation? The process of embedding of blastocyst. Embryo blastocyst stage ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯುಟರೈನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. Okay. When embryoblast develops into fetus, embryoblast ಅನ್ನೋದು fetus ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ trophoblast provides nutrition to the embryo. ಸೊ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋವಾಗನೂ ಕೂಡ trophoblast cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ? They will be secreting the enzymes. So as you all said, the right answer is here, option A. Just a minute. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ನಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ.
Okay. So the right answer is here option A, that is trophoblast ಅನ್ನೋದು. Trophoblast. Next, which part is present between placenta and embryo? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ? Option A, ma'am. Very good. Option A. What about Kanaswadi PU College? Very good. So option A, umbilical cord is a right answer. Option A, umbilical cord is a right answer. Next question. In human embryonic development, chorionic villi which cooperate with the tissue of mother's uterus to form what? Human embryonic development ಆಗುವಾಗ ಈ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ, ಈ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ವಿಚ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಸ್ ಯೂಟರಸ್. ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರುವ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವು ಮದರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ತುಬಗೆರೆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್? ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕಾನಸ್ವಾಡಿ PU ಕಾಲೇಜ್ is answering as embryonic cavity. Okay, just a minute. Okay, see here. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Placenta, it is the organic connection between developing fetus and uterine wall. This is a chorionic villus what you are seeing. This ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಗಳು, ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾಯ್ತಾ, ದ ಫೀಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಈ ಫೀಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ which penetrate into the uterine wall of the mother. So the chorionic villi is actually bath in mother's blood. ಆ chorionic villi ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತವೆ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು got the concept regarding it. Let us proceed to the next question here. So option A, placenta is a right answer. Placenta, umbilical cord, amniotic cavity, embryonic disc. Question barkondra. Shall I proceed to the next question? Okay. Okay, next question is, which hormones are not produced by the placenta? Placenta ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ? HCG, HPL, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. Option D. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ HPL. Okay. What about other college? Kanaswadi PU College. Okay, I will explain you this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್, ನೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದು.
ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್, HCG ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ HCG ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ HCS ಅಂತ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಟ್ರೋಪಿನ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ HPL, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಬೈ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ when a mother gives birth to a baby, okay, so this hormone is there, no, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೂಡ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್? ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಯುಟರಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೈಡನ್. ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐತಿ ಈಗ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, HCG, HCH, HPL and relaxin. ಓಕೆನಾ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, HCG, HCH, HPL and relaxin. ಈ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ us ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? 1 ನಿಮಿಷ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ತುಬರ್ಗೆರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. Okay, first 2 students, after first 2 students, 4 students are sitting beside, right? Among them, one is writing. ಒಬ್ರು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಕೋತಿದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಈಗ HCG, HPL, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಈಗ HPL ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಏನಾದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಮ್ಮ ಅದರದ್ದು? HPL ಹಾರ್ಮೋನ್ದು? ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HPL? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಟ್ ಡೌನ್. HPL ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಫೋಕಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್. ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟಸ್, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಯುಟರಸ್, A and B both. Signals means the mother will get pains to while delivering or while baby is ready to come out. So ಆ signals ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್
Kanaswadi College also answered as option C. Tubgere PU College also answered as option C. Okay. After fertilization concept, so clear agilla solpa. So please go through it. Just a minute. Okay. Dilate, so parturation alva. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇನ್, ದಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ಯುಟರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಇದೆ, ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. So this is a cervix part and this is a vaginal part. Let me take a laser here. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ವೆಜೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಟಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಟಸ್ push the baby or it will send the signal for the cervix to dilate. Dilate andre wide agli anta. So the right answer is here. Okay, so the right answer is here placenta as well as fully developed fetus. Andre complete agi grow ಆಗಿರುವ fetus ಮತ್ತೆ placenta ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. So this is regarding the parturation process. Fine. Next question. Okay. At the time of delivery, which hormones stimulate most frequent and powerful contraction of the uterus? So at the time of delivery, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, okay, dear girls as well as dear boys from the Kanaswadi PU College. So this is a normal process which is occurring in every woman. So girls, don't be afraid of certain question, contraction, garbhakosha, adikella hedaro avashyakate iralla. It is a normal process which occurs in every woman. And boys, don't take it too much. This is for just for understanding your mother, your sister, as well as your future coming wife. That's it. Okay na. So at the time of delivery, which hormones stimulate more frequent and powerful contraction of the uterus? So delivery ಆಗುವಾಗ ಆ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ನೋ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತರ್ತವೆ? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್, estrogen and prostaglandins. What is your response on it? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಗ್ಲಾಂಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. So oxytocin and prostaglandins ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, so these both hormones will help us to help the uterus to contract. Okay na. Next question. Oh, okay. Next question. Wait. During delivery, that is during parturation, which gland send signals for the release of oxytocin? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. During delivery, which gland sends signals for the release of oxytocin?
Completed? Yes, ma'am. Okay, let me end up the session here. Meet you all in the next week. Until that, take care. Have a nice day. Bye-bye.